Hello guys, welcome back. എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ലൈഫ് ഇസ് സ്ട്രേഞ്ച് 2-ന്റെ 16ാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. So guys, let's go man. Oh shit. I don't know ഇനി എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. Bah, let's see. Headphone ready. My sound ready. Game sound. Yeah, game sound ready. Yesterday നമുക്ക് game sound ചെറിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിറ്റ് ട്വിസ്റ്റ് പറയുന്നത് കേട്ടു. ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ it's like ഭയങ്കര വിയർഡ് സൗണ്ട്. ഓക്കെ വാ ഇന്നെല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ലോഡിംഗ് ആണ് കറൻ്റ്. ലോഡ് ആവട്ടെ. കുറച്ച് വൈകിയോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. എത്ര മിനിറ്റാണ്? ലൈക്ക് അറൗണ്ട് 5 minutes ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ലോഡിംഗ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ So നമ്മൾ യെസ്റ്റർഡേ ജയിലിലായി. നമ്മളെ പോലീസുകാരൊക്കെ പിടിച്ചായിരുന്നു. ആരിസോണ 6 AM 4th of July. ഓക്കെ നൈസ്, നല്ലൊരു ഗോഡ് ഇസ് ഫെയ്ത്ത്. വാട്ട് നമ്മൾ ജയിലിലൊക്കെ ആയി. ആൻഡ് ഡാനിയലിനെ അവരെ എവിടെയോ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അറിയില്ല. ലൈക്ക് ഓക്കെ ആശ ഉണർന്നതേ ഉള്ളൂ. വെയിറ്റ്, ഉണർന്ന് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. Damn. Oh, ഇവരാണ് നമ്മളെ ഡാനിയെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ¿Estás bien? Sí. Yo soy Diego. Mi esposa Carla. Y este frijolito de aquí es Ángel. Oh, Ángela. Encantado. Soy Sean. Sean. ¿Cómo te sientes, hijo? ¿Han visto un niño de 10 años? Es mi hermanito. Nos separaron cerca del muro. Está herido. Lo llevaron a la enfermería. Si fuera grave, una ambulancia ya habría venido a buscarlo. Okay. Hospital കൊണ്ടുവന്ന പറഞ്ഞത്. Let's see, നോക്കട്ടെ. Está bien. Tranquilo. YT, yo, what's up man? Welcome to live stream, bro. Alright, ഇവിടെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. എല്ലാം ഒന്ന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. Couples speak. Is it all? Hope that Campbell's almost done with the paperwork. Then we're out. We're not coming back. No way I can break through that door without Daniel's help. Okay, so നമുക്ക് ഡാനിയലിന്റെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വരും. അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. Look at the poster, okay? Thanks. Okay. I'll remember that. Get on high life. Okay, nothing can replace it. Not to help the body. Real friendship. Okay. Wait. There's an officer. Okay. So, vigilantes. Seriously? Why are you doing this? What's your problem? Doing what? You shot my 10-year-old brother! It was a mistake. It's just a graze. The fall is what knocked him out. Oh, you don't have to talk to him, Dad. Oh, so പുള്ളിക്കാരത്തിൻ്റെ അച്ഛനാണത്. What the hell is wrong with these people? ഇനിയുള്ളത് എനിക്ക് ഡോറി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തു. ഓഫീസർ ഉണ്ട് ആൻഡ് ദേഴ്സ് എ കപ്പിൾസ്. അവരെയും കൂടി ഒന്ന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ¿Cómo estás, cariño? Me duele la espalda. ബ്രോ ഹായ്, വാട്ട്സ് അപ്പ് മാൻ? ലൈഫ് ഇസ് സ്ട്രേഞ്ച് 2 പാർട്ട് ഞാൻ കളിച്ച് എങ്ങനെയുണ്ട് മാൻ? Soy de porcelana. കളിച്ചിട്ടില്ല, എങ്ങനെയുണ്ട് മാൻ? നൈസാണ് ബ്രോ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കളിച്ചിട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. ¿Saben cuánto tiempo നൈസ് ഗെയിമാണ് മാൻ. nos van a dejar aquí? റാഫി മുഹമ്മദ് ഹായ്, വാട്ട്സ് അപ്പ് മാൻ? നദൽ വൈറ്റി ഹായ് ബ്രോ. വാട്ട്സ് അപ്പ് മാൻ? ഞാൻ ലേറ്റ് ആണോ? അല്ല ബ്രോ, ഞാനാണ് ലേറ്റ്. Casi morimos de sed en el desierto. Okay, no, what? No somos illegal, we aren't illegal. Okay, okay. So പകുതി സ്പാനിഷിലാണ് എഴുതി വന്നേക്കുന്നത്, പകുതി ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട്. ലൈക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് ഇതിൽ. Try to reach Mexico. When was that? Okay. Here we go. So En realidad, queremos llegar a México. ¿A México?
México. What? No mames. You kidding? ¿Pero por qué? Entonces son gringos. Sí, nacimos aquí, pero ahora tenemos que irnos. Todos estamos escapando de algo. Es la tercera vez que intentamos cruzar la frontera. Morris one solo game, oh man. What's up? Welcome to live stream, bro. Not tired. Why? And you are brave. Okay. I mean, yeah. Y Of course, yeah. ¿no están cansados de intentar? No tenemos otra opción. Y seguiremos intentándolo hasta que crucemos. Queremos darle una vida mejor a nuestro hijo o hija. Okay, isn't the easy way? What's my father did? Not in that. Okay. I don't know, like in the. Es lo que hizo mi papá. Se fue de México cuando murieron sus padres para ganarse la vida. Pero yo sé que extrañaba su pueblo natal. Por supuesto. Pero seguro Bro, English പഠിക്കുവാണെന്ന്. Wow. para irse. Como nosotros. No quiero desanimarte, amigo. തൽക്കാലം എനിക്ക് കുറച്ച് സ്പാനിഷ് പഠിക്കേണ്ടി വരും, അത്യാവശ്യമാണ്. No va a ser fácil para ustedes. Es un país magnífico. Y me cuesta muchísimo dejarlo, pero allá va a ser muy complicado cumplir tus sueños. Ya no tengo sueños aquí. Sean, has vivido en este país toda tu vida con un padre mexicano. Y ahora los tiempos han cambiado. ¿Cómo crees que va a ser todo en el futuro? We are integrated and pessimistic. It's getting better. I don't know, man. Los tiempos cambian, pero la gente también. En el എനിക്ക് camino എത്ര പെട്ടെന്ന് ഡാനിയലിനെ മീറ്റ് ചെയ്താൽ encontré കൊള്ളാന്നുണ്ട്. muchos aliados. Ojalá haya menos personas intolerantes en el futuro. Ojalá. Cuando eres extranjero, Pero fono no. tienes que trabajar aún más duro para arreglártelas. Así funciona. Oh, shit. What's our problem? Enough now. What the It's fuck, man? America. So? We speak English. We're just talking. No, the problem is you people breaking into my country. We come here to work, not steal or live at your home. Diego. No, I'm so fucking tired. You only come here to cause trouble. And we have to pay for your welfare. You all want a free ride. And that makes me sick. Okay, so. Come on. Stop causing trouble. Now, excuse me, but I didn't blow up a fucking wall. I'm not a terrorist. We only want work and peace. Yes. An honest job and the ability to raise our child in a safe country. That's all we're looking for. That's what you people always say. But the facts speak for themselves. Shut up, my channel. Hello, hi, man. What's up? My dad worked hard, man. You hunt us like animals. I don't think I have a choice. I want the safest country for my children. See? You love your family like us. We don't go walking hundreds of miles in the desert and risking everything for no reason. We do it for our child. A mother must understand. No, you and your unborn parasite have nothing in common with me and my family. What? Oh, he got mad. What you say? Oh, see? There you go. Take it easy. This is our Siéntate, Diego. country. Solo vas a empeorar las cosas para ustedes. Tienes razón, amor. No valen la pena. Whether you people like it or not, we're not gonna give you a break. You're in jail too, loser. അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, വാവ്. ആശാക്കാർ തുറക്കമായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് പുള്ളിയോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഹലോ ബ്രോ, ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പുതിയ PC കണ്ടോ? യെസ് ബോസ്, ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ബ്രോ. Down here with them. You know us. We're helping you, goddammit. Hey, you have the right to remain silent. So പുതിയതല്ല, fucking റെവല്യൂഷൻ use it, അല്ലേ? okay? യെസ്, റിനോവേഷൻ ലൈക്ക് പുള്ളിയുടെ റൂമാണ് റിനോവേറ്റ് ചെയ്തത്. How's ബട്ട് PC കുറച്ച് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് പുതിയതല്ല, പുതിയ ഡിസൈൻ ആണ്. Around. സ്പാനിഷ്. Hands behind your ഞാൻ back. കണ്ടു, പൊളി മാൻ. നൈസ് ആയിരുന്നു മാൻ. മിസ്റ്റർ ഗെയിമ, ഹായ്, വാട്ട്സ് അപ്പ്? ഓക്കെ Okay? ഓക്കെ. Let's സോ move. നമ്മളെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് വേണ്ടി ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമായിരിക്കും. ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കുഴഞ്ഞു പോകും. ലൈക്ക് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ
കാരണം ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ അബദ്ധമൊക്കെ ഒരുപാട് പറയാറുണ്ട്. Nice. Sit down. Where's my brother? He's doing fine for a kid who got grazed by a bullet. Wow. Lost some blood. But he's tough. They're taking care of him at the infirmary. Right. You want coffee? No. Okay. What? Good. No. Yeah, good. Be right back. Okay. Ooh, okay, let's see what we have here. Okay, there's a... What did they do what with is that? Daniel? I hope he's I don't know, alright. okay. Try to break. No, not now. First thing, How door. am I gonna get myself out of this mess? Door. Clock. Shit. There's a camera It's also. morning already? Security camera. Great. Now I can put on a fucking show. And ceiling ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല ലൈക്ക് സോ നമുക്ക് ഉള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ദിസ് തിങ് ലെറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നില്ല ജസ്റ്റ് അവൻ ട്രൈ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ ടഫ് തിങ് ബ്രോ Good job then. You went to jail instead. Wow. You will be a great mom. Hope Daniel doesn't freak out in here. ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത ഓഫീസർ കോഫിയുമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുമ്പോട്ട് നീക്കാം ന്യൂ ഗെയിം ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ GTA ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും വാച്ച് ഡോഗ്സ് അല്ലല്ലോ എന്താ സ്ലീപ്പിംഗ് ഡോഗ്സോ അത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഈവിൾ വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗെയിമുണ്ട് ഒരു ഹൊറർ ഗെയിം അത് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി എൻ്റെ 2 ഗെയിംസ് പെൻഡിങ് ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് സോ അതും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് മെറ്റൽ ഗിയർ സോളിഡും ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ ഹൊറൈസൺ സീറോ ഡോൺ സോ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുകൂടാതെ ഒരു ഗെയിം കൂടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് അത് ഒറ്റയ്ക്ക് സോളോ അല്ല മൾട്ടിപ്ലെയർ ഗെയിമാണ് ലൈക്ക് മൾട്ടിപ്ലെയർ എന്ന് പറയാൻ കോപ്ലെയർ ആണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ പറ്റും സോ അത് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോജിൻ്റെ കൂടെ ബട്ട് സ്ട്രീമല്ല ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതൊക്കെ ഓക്കെ സോ സ്ട്രീമിൽ നമുക്ക് PUBG, Fortnite, Battlefield, Call of Duty ഇങ്ങനത്തെ ഗെയിംസൊക്കെ നമുക്ക് സ്ട്രീം ചെയ്യാം അല്ലാത്ത ഗെയിംസൊക്കെ നമുക്ക് അപ്ലോഡിങ് ചെയ്യാം ഓക്കെ There's a coffee. There you go. Thank you, sir. Looks like you need it. Thanks. Thanks. All right. See, എപ്പോഴും താങ്ക്സ് പറയാം Let's see. Coffee drink. Is it hot or cold? ചൂടാണ് അതുകൊണ്ട് പുകയൊക്കെ പോന്നു Seriously? Yeah. No. Coffee's gonna make me feel so much better. I don't know. അവർ ചോദ്യങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് സിപ്പും കൂടി കൂട്ടാം കുറച്ച് കൂടുതൽ സിപ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം Sip it up. That's it? Done? No. Jeez. Wow. That's quite a crime spree. Okay, so നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രൈമിനെ പറ്റി പറയണം പുള്ളി You nowadays. ഓസിന് കിട്ടിയ കോഫി അല്ലേ കുടിച്ചോ വേണ്ട വാവ് ജോലി ഇപ്പോൾ ഓസിനല്ലേ കിട്ടാത്തില്ല എല്ലാം A motel room. Caught in another weird explosion at a pot farm in California. Then you join a religious commune in Nevada, and its leader is found dead short after. Wow. And we're not even halfway down the list. One of those things you could get away with. But not all that. I can explain. It sounds crazy, but I can explain. Explain it to Agent Flores. Okay. She's on her way now. Agent Flores. She spoke to your mother, who took responsibility for the പുള്ളിക്കാരത്തി church. നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്ന ഒരു ഏജന്റ് That's not true. She say a lot. That's not true. She had nothing to do with it, and you know it. But sure, throw another innocent in jail. I don't really care. I bet she'd be happy to hear that. Listen, I feel sorry for you. I really do. But denying what you did will only make things worse. Wasn't my fault. Yeah. It wasn't my fault. Actually, നമ്മുടെ തെറ്റൊന്നും അല്ലായിരുന്നു സംഭവിച്ചു പോയതല്ലേ Was try to survive. Yeah, I guess you did. TGS Studio 3 ലക്ഷം I read പുള്ളി ആക്ച്വലി 4 lakh വരെ മുടക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ബ്രോ Was നേരത്തെ an accident. മുടക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു So why didn't you wait for the police? പഴയ വീഡിയോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ മതി ഇവിടെ ആഡം ഫേക്ക് ഉണ്ടോ ഫേക്ക് ആഡംസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ബ്രോ വൺ ഓഫ് മീ Now no one believe me. I packed them too late. Okay.
No one would have believed what happened. We didn't either. Well, it's too late now. Your case is filled to the brim with evidence. Good news is, your brother's too young to be prosecuted. Oh, wow. He'll end up with your grandparents, if they want him. Wow. But you're facing a shitload of years between bars. At least he'll get a life. What I don't get is how two kids can destroy so much stuff. I mean, anywhere you went, something blew up. Seriously. How? I don't know, officer. Random accident. We are super villains now. We're just random accidents. Yeah. Yeah, it's crazy, but it just happens around us. Can't explain it. Down there, bro. Yo, Jaren, bro, what's up? Once Welcome, bro. is an accident. Twice is luck. Okay. 3 times is enemy action. Whoa! What is that? Daniel here, guys. Daniel ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. Keep your ass in that seat. Shit, man. Holy shit. Oh. You okay? Oh shit. How do you feel? I'm okay, just a little headache. Dude, who cares? I took care of the others as well. Let's go. Yeah. Alright. Let's go. Hey! This is Come on, bullshit! we gotta go. Get us out of here! Pues Carla, estoy aquí. Okay. Shall we try to make peace with these morons? Who are these people? I don't know, man, like... Carla and Diego. They came all the way from Mexico. Yo, wait. God. Thrown in jail for it. As for the others, he's ഇതാ up. മറ്റേ ഗാർഡ് അവിടെ കിടന്നത്. Okay. Okay, hands up! Shit! Oh no, okay. Hands up! Damn it, പെട്ടുപോയി. Wait! Sean? Stay back, Daniel. Let me think. Sean, what do I do? Quick! I gotta find something to stop them. Distract. Chair. Shoot them! The chair. Now! They're dangerous! What's going We on? will shoot if we need to. Understand? Distract. Good luck, dude. What the fuck? Escape the police station. What, damn it. Okay, what the fuck? Do not move. Don't do anything stupid, This kid! is our last. Throw that locker. I don't want to kill them, man. Okay, at least ബോധം കെടുത്തി അവരെ. Okay. They should have known better. Oh, come on, man. Calm down. You saved our asses. Now, Let's pay. let's bail. Sean, I think our things are in there. Okay, things ഇവിടെയാണോ? Okay. Hey! Hey! What did you do? You Step fucking back. murderer! Nice. Don't move. I'll be right back. Okay, but be quick. Okay, so നമുക്ക് ഇവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സീ നോക്കട്ടെ എന്തൊക്കെയാണ്. There's a rifle. Oh, god damn it. Okay, bag. Bet it belongs to one of these trigger-happy people. And also walkie-talkie. They must really feel threatened to put so much effort into this. എടുക്കാൻ പറ്റൂ, like at least എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായിരുന്നു. After this, There's a rifle, man, damn. you're not gonna hunt shit anymore. Okay, wait, ബാക്കിൽ എന്തുണ്ട്? Box. Look at that. ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അതാണ് I'm central. like. Okay, like എല്ലാം. Come on, Sean. We gotta go. What are you doing? I don't know, like. We need to get out. Okay. Come on. Let's I get thought up. like അവരോട് മിണ്ടറോ We would നോക്കി be so ഉണ്ടായിരുന്നു. dead if we didn't have Daniel's power. ഉദാം നമ്മുടെ വണ്ടി കിടക്കുന്നു. Shit. Take it out, Daniel. Okay, here we go. Time to go. I thought like അവരെ കൂടി ഒന്ന് രക്ഷിച്ച കൊള്ളാമെന്നുണ്ടായിരുന്നു.
Hey, Juice WRLD, what's up, man? SB100, hi. Ace, hi, bro. And the sister, man, shout out, man. Shout out to Marin, bro. Shout out, Marin, sister. Confused. Alright, we're Mexico, man. Oh, shit. No, nobody is chasing us. Okay. Not yet. Oh, device is pretty important. Police in there. Emergency! There's an all-points bulletin for every unit in the area. 2 prisoners, both teenagers, have escaped using violent force from the El Rey police station. They are considered armed and dangerous. Wow. Repeat. Ready, Daniel? Are we still going to Mexico? Yeah. We got nowhere else to go. Fuel undo like etra pona? I don't know, man. ഈ ഗെയിമിന്റെ സ്റ്റോറി എന്താണ് ബ്രോ? ഈ ഗെയിമിന്റെ സ്റ്റോറി ലൈക്ക് ഇവരുടെ ഒരു ലൈഫ് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് തകിടം മറിയുന്നത് അതാണ്. അതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളാണ്. നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ അനുസരിച്ചിരിക്കും. അതാണ്. Team Dominic, hey bro, what's up? Hashtag support, man. Oh, awesome, man. You're right. Remember how he was so into fireworks every year? He always made us go too early. What do you think, guys? Like in the game finish avo? I know. Hi Thiruvan, of course, man. Hello, hi bro, what's up? Samsung S20 Ultra Poly. ഞാൻ കേട്ടു പക്ഷെ കണ്ടില്ല ഇതിനായിട്ട്. ലൈക്ക് 100x zoom സംതിങ് ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടു. ആടെ സ്റ്റേറ്റസ് ഒക്കെ കണ്ടത് ലൈക്ക് ആടെ മലയാളം ടെക്കിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റസിലാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി. ഹായ് ഗൈസ്, നമ്മൾ ബോർഡറിൻ്റെ കൊണ്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു. സീ ദാറ്റ് ആ ഒരു ഫെൻസ് കണ്ടില്ലേ, അത് തന്നെ. ഇന്നലെ ഇത് പൊളിക്കാൻ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മളിവിടെ ഓലി ഷിറ്റ് ഇതാ എത്ര വണ്ടി ഇവിടെ ഇപ്പോട്ട് നമ്മൾ വിട്ടുപോയി ഗൈസ്. ഡാനിയൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ലൈക്ക് പറക്കാൻ വല്ലതും പറ്റുമോ നമുക്ക് വണ്ടി എടുത്തിട്ട്? I will try my best, man. Damn. Sean Diaz, it's over. Don't make agent. it worse. Get out of the car. Slow. Wave your hands above your head. Do exactly what I say. What the fucking button? Oh. ഇത് ഉറങ്ങാൻ പോണോ? Damn it, man. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യ്. You know that day in Seattle? The day Dad was shot? I think about it every day. And I would give anything to change what happened. But I can't. I'm sorry for my mistakes. I tried my best. Joel, hi bro, what's up, man? I swear. Sean. But you were the one. Marin ആരാണ് ബ്രോ? മെറിൻ നമ്മുടെ ജെറിന്റെ സിസ്റ്റർ ആണ്. You're not a kid anymore. If we surrender, ജെറിൻ കാനഡയല്ലേ ബ്രോ? They will separate us. കാനഡ തന്നെ. And if that happens, 16 GB RAM. Promise me that. Oh really? You will be strong. Be brave. Be a fighter, Inano. Like you already are. അവന്റെ സ്പാനിഷ് നെയിം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇനാനോ. Let's just get out of here. ഓക്കെ, അവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. ഷിറ്റ്, പുറത്തിറങ്ങാൻ വേണ്ടി പുള്ളിക്കാരത്തി ഇപ്പൊ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. Whatever happens, I don't know, like അവരെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കൊരു പേടിയുണ്ട്. That you're Daniel Diaz. എനിക്ക് ഇതിന്റെ എൻഡിങ് മോശമാക്കണ്ട എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഒരു ഹാപ്പി എൻഡിങ് ആക്കിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. I don't know. പോലീസുകാരെ ഫ്രണ്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കണല്ലോ. So, last warning, goddammit. How does the story of the Wolf brothers end?
ഇവിടെ ചാവാൻ കിടക്കും അന്നേരം അവന് സ്റ്റോറി കേൾക്കണമെന്ന്. ഓ come on man. Come on. Shit. Surrender, cross the border. Surrender, cross the border. Surrender, cross the border. Surrender ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I don't know like വീണ്ടും നമ്മളെ I'm just crossing guys. They make it to the other side. Be careful. Okay man, seat belt. You're safe, Sean. Just get out of the car, like your brother. What? Oh, ഇവനാണ് പുറത്തിറങ്ങി നിന്നത്. Oh shit, ആൾക്കാരൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യല്ലോ ഇനി. ബാക്കിലും പോലീസ് ഫ്രണ്ടിലും പോലീസ്. What the fuck? Okay. Shoot! Shoot! Nope. What the fuck? What are you doing? I don't know, like എല്ലാവരും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. What about the ബാക്കിലുള്ള പോലീസുകാര്? Holy shit. Shit. Come on man, let's move. അവൻ ബോധം കിട്ടി വീഴുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ഇല്ല. ഓക്കെ ഡാം. This is the ending. Don't go away. Stop the car man or else he will die. I don't know guys. എനിക്ക് ലൈക്ക് പോലീസുകാർ പിടിച്ച് നമ്മുടെ കാര്യം പോക്കാണ്. ഓൾറെഡി ഒരു ജയിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്താണ്. എൻ്റെ അമ്മോ ഗേറ്റ് വരെ അവൻ തകർത്ത്. ഒറ്റൊരു പോലീസുകാരനോട്. വാവ്. Now I'm happy man. Let's get in man. വണ്ടി കയറ്. മുങ്ങ ഇവിടുന്ന്. I thought like Sean in the video no. Come on, in the slow one Daniel. Fast. We can go now. Yeah. Let's go home. Damn. I think it's safe on the Naproton safe man. New game. Hi bro, what's up man? Welcome to you. Full off. What the F? Wow. Is this Stranger Things? No. It's not the Stranger Things, bro. Is it chicken and the power it? I didn't or go on either. അവൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത പോലെ സിമ്പിൾ. ഓക്കെ നമ്മൾ മെക്സിക്കോനുള്ളിൽ കയറാൻ പോവാണ്. ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ലെറ്റ്സ് സീ മാൻ. ആ കഫ് കൂടി അവൻ പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ സൂപ്പറായിരുന്നു. റൈറ്റ്. ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ദി എൻഡിങ് ഗൈസ്. നമ്മൾ മെക്സിക്കോ കയറി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇനി നമുക്ക് പോലീസുകാർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ. മേ ബി കട്ട്സീൻസ് ഒക്കെ കാണുമായിരിക്കും. ലെറ്റ്സ് സീ. നോക്കട്ടെ. Now the name suits for the game. വെൽ ഇതിനു മുമ്പ് കുറേ സംഭവമൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ രസമാണ്. ലോബോസ് ഇതാണ് അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം. ലൈക്ക് അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷമുള്ള ലൈഫ് എന്താണെന്ന് കാണണമല്ലോ മാൻ. Mr. Wiper, hey bro, what's up man? Welcome last time bro. Joel, big fan. Asmin say hi bro, what's up? Do Fortnite. Wow. നാളെ എക്സാം ഉള്ള ഞാൻ. Wow man. Why are you here bro? Study bro, study. എടാ ഫോർട്ട്നൈറ്റ് നമുക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യടാ. ഞാനേ
ഫോർട്ട്നൈറ്റ് മാർച്ച് ചെയ്യാന്നിരിക്കുന്നത്. ഫോട്ടോസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വേഗം. കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു. മേ ബി ഗെയിം ഇനി ഉണ്ടോ? ദാ ഷോൺ ആൻഡ് ഡാനിയൽ വുൾഫ്. അവരെപ്പോഴും പറയുന്നതാണല്ലോ എനിക്ക് വുൾഫാണെന്ന്. ഷോൺ വരച്ചാണ്, അവൻ്റെ സൈൻ വരെ ഉണ്ട് അതിൽ. നൈസ്. ഞാൻ മ്യൂസിക് ഓഫ് ആക്കിയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ലൈക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഒന്നും അധികം കേൾക്കാത്തത്. അതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. +1 ആണോ നമ്മുടെ ശർമ്മ മച്ചാൻ നാസ്മിൻ സിക്കാനോട് ചോദിക്കുന്നു. ഗെയിം കഴിഞ്ഞോ? ഐ തിങ്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. കഴിഞ്ഞിട്ട് തോന്നുന്നു. ശബരി ആലപ്പുഴ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത്. ബ്രോ ഞാനിത് ഗെയിം എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിരുന്നു എക്സ്ബോക്സിൽ. സോ അങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതാണ്. ഫ്രീ ആയിരുന്നു ഗെയിം. ബ്രോയുടെ പ്ലേസ് എവിടെയാണ്? ബ്രോ ഞാൻ ആക്ച്വലി താമസിക്കുന്നത് ഡൽഹിയിലൊക്കെയാണ്. ബട്ട് ഇപ്പം കറൻ്റ് അലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ ഇത് UAE-യിലാണ്. യെസ്, ഞാൻ എത്തി സതീർത്യോ. വാവ് മാൻ, ഹൗ ആർ യു മാൻ? വാട്ട്സ് അപ്പ്? Swear to me that everything you said about the fireflies is true. What? When? I swear every time I see game ending, I remember that dialogue. Really? Every kid dialogues undallo. It's from The Last of Us or I don't know. Not sure. Yo, it's a Dia's repair. See, the father in the repair shop allayirunnu like our. Yeah, or maybe like even സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങിയതായിരിക്കും വണ്ടിയൊക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അസ്കോ മാൻ ഷോണും കാണാം ലൈക്ക് അവൻ വളർന്നു. യാ ടോൾഡ് യു. സീ ബർത്ത് പ്ലേസ് കേരള തന്നെയാണ് മാൻ. കേരള ആലപ്പുഴയല്ലല്ലോ. പത്തനംതിട്ട ജില്ല. പത്തനംതിട്ട, തിരുവല്ല ആ ഭാഗം. ജോബ് എന്താ? ഞാൻ ഒരു കൺസൾട്ടൻസി വർക്ക് ചെയ്യാണ് ബ്രോ. ഷോൺ അവന് ഐപാച്ചൊക്കെ മാറ്റി കേട്ടോ. പഴയ ബുക്സൊക്കെ അവൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കുവാണ് മാൻ. ബ്രോ February 14th എന്താ പ്ലാൻ? പ്ലാനിങ് ഒന്നുമില്ല. അന്ന് അവധിയുള്ള ദിവസമാണ്. കുറച്ച് ഗെയിംസ് എക്സ്ട്രാ കളിക്കും. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ആഡം ബ്രോയ്ക്ക് 50K ഉണ്ട് സാലറി. അതാരാണ് പറഞ്ഞത്? വാവ്. അസ്മിൻ CK ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. വാട്ട്? Yo man. Now നമുക്ക് പുള്ളിയുടെ കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് ഡാനിയലാണ്. Damn it, look at him bro. സോ ഇവർ ഗുണ്ടകളാണ് ആക്ച്വലി. ആൻഡ് ഇവർ ഇവിടെ റോബ് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ്. സോ അവന് ലൈക്ക് കറക്റ്റ് ഷോണിൻ്റെ എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പം. വാവ്, ഇനഫ് മാൻ. വിട്ട് ജസ്റ്റ് പേടിപ്പിച്ച് വിട്ടാൽ മതി മാൻ. ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. That's it. അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം. നൈസ്. അവൻ്റെ ബുള്ളറ്റ് മാർക്ക് വരെ ഉണ്ട് കയ്യിൽ. സി മണി സേഫ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. See, they got a lot of cash. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്ലാനൊക്കെ കാണും ലൈഫിനെ പറ്റി. മത്തായിച്ച മുണ്ട് നീ മുണ്ട് എനിക്ക് വലിയ പരിചയമില്ല. ഇത് മാതാമത്തായില്ല ഇതല്ലേ ഡയലോഗ്? പത്തനംതിട്ടയിൽ എവിടെയാണ് ബ്രോ വീട്? പത്തനംതിട്ട ജില്ലയാണ്, തിരുവല്ല ആ ഒരു ഏരിയയിൽ. ഞാൻ വളരെ കുറവാണ്, ലൈക്ക് 4 വർഷമോ 3.5 വർഷമോ സംതിങ് നിന്നിട്ടുള്ളൂ നാട്ടിൽ. അധികം നിന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ ഈ യോ ഗോഡ് വാട്ട്സ് അപ്പ് 50K ഉണ്ടോ സാലറി? 50K ഒന്നുമില്ല, അതിന് കൂടുതലുണ്ട് വേണം. സോളോ ഗെയിമാ.
സിഗരറ്റ് വയ്ക്കാം. അവള് എന്തോരം കണ്ണിൽ വെച്ചേക്കുന്നത്. എന്തായാലും കൊള്ളാം. ആ പാച്ച് ഇടുന്നേക്കാൾ നല്ലതാണ്. ഐ ഹോപ്പ് ഡാനിയൽ അത് സ്മോക്ക് ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ടോട്ടലി ചേഞ്ച് ആയി. ലൈക്ക് നൈസ്. എന്തായാലും അവർ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ, അതൊരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ഓ മാൻ, ഐ ഗസ് ഇതാണ് എൻഡിങ് ഗൈസ്. ഇനി ഗെയിം കഴിഞ്ഞു. ഓ ഞാൻ വിചാരിച്ച ലൈക്ക് ഇന്നും അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഫിനിഷ് ആവും. ബട്ട് എന്തായാലും സന്തോഷമുണ്ട് മാൻ. റിച്ചോ എന്ത് റിച്ച് ബ്രോ. എനിക്ക് ഒരു ജോബ് കിട്ടുമോ? ആ ബ്രോ അത് നോക്കേണ്ടി വരും. എൻ്റെ ബ്രദർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ജോബിന് കേസിൻ്റെ. നോക്കട്ടെ, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ലക്കാണ് ബ്രോ. സമയമാകുമ്പോൾ എല്ലാം ശരിയാവും. അത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. 6 ഓക്കെ. സോ എപ്പിസോഡ് 5 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വോൾസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഗെയിം എൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഞാൻ കുറച്ച് ഓടിച്ചു വിട്ടെ ഫാസ്റ്റിൽ. ആൻഡ് ഇതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോറി ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് നല്ല ഫെറാറി വാങ്ങിച്ച് തരണം എന്നെ. ഓക്കേടാ, ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരാം. പൈസ അടച്ചാൽ മതി. മുഖ്യം. വാവ്. ടെക് ഫോർ മലയാളം. യോ മുത്തേ, വാട്സ്ആപ്പ് മാൻ, ഹൗ ആർ യു മാൻ? എക്സാംസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ബ്രോ. കണ്ണൻ, ഹായ് കണ്ണൻ ബ്രോ. വാട്സ്ആപ്പ് മാൻ. അസ്മിൻസിക്ക് ഹായ് ബ്രോ. വാട്സ്ആപ്പ് മാൻ. ബ്രോ പബ്ജി കളിക്കുമോ? മാം പബ്ജി ഞാൻ എക്സ്ബോക്സിലാണ് കളിക്കുന്നത് ബ്രോ, അല്ലെങ്കിൽ PS4ലാണ് കളിക്കാറുള്ളത്. PC കളിക്കാറില്ല ബ്രോ. PC ഞാൻ ഗെയിംസൊക്കെ നിർത്തിയല്ല. ഹാപ്പി എൻഡിങ്. സി അവസാനം നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി. എനിക്കറിയില്ല ലൈക്ക് കസ്റ്റഡി പോലീസ് സറണ്ടർ ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു സിറ്റുവേഷൻ. നമ്മുടെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ രണ്ടുപേരെയും പിരിക്കും. മേ ബി നമ്മൾ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുമായിരിക്കും. കാരണം അത്ര ക്രൈംസ് ഒക്കെ ചെയ്തതല്ലേ. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരെ നമ്മൾ തകർത്താണ്. എന്താ സംഭവിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ബട്ട് എനിവേസ് എന്തായാലും ഈ എൻഡിങ്ങിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് സമാധാനമുണ്ട്. ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് എന്തായാലും എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു എൻഡപ്പ് ചെയ്തല്ലോ. സോ അതാണ്. ഐ എം യു ലുക്കിംഗ് ഫോർ ജോബ് മാൻ. ഞാനും ലൈക്ക് നാട്ടിലുള്ളപ്പോൾ കുറേ നോക്കിയതാണ് യൂണോ. ആ സമയത്ത് സമയമാകുമ്പോൾ ശരിയാവും കാഴ്ച. വലിയ ടെൻഷൻ ഒന്നും എടുക്കരുത് ആരും. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഏജിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു. പറയാൻ ബ്രോ പൊളി മാൻ. താങ്ക് യു മാൻ. ഞാൻ പബ്ജിയും കളിക്കും. വാവ്. നീ കളിക്കുന്നത് ഞാൻ കളിക്കാൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ നീ കിടന്നുറങ്ങില്ല. അതുകൊണ്ട് കളിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. ഹായ് ചേട്ടാ. ഇനിയൊന്നും ഉണ്ടോ മാൻ? ബ്രോ ഇനി ഞാൻ ലൈവ് സ്ട്രീംസ് ലൈക്ക് പബ്ജി, ഫോർട്ട്നൈറ്റ്, ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ്, കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ഇങ്ങനത്തെ ഗെയിംസൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റോറി ഗെയിംസൊക്കെ ഞാൻ എല്ലാവരും റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യും. നാളെ എനിക്ക് ഫോഴ്സ് ലൈവ് സ്ട്രീം കാണാൻ സാധിക്കും. ബാക്കി സ്റ്റോറി ഗെയിംസൊക്കെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ ടൈമിങ് ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് മോർണിംഗ് ടൈമിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അതാണ്. റേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ റേറ്റിംഗ് എനിക്ക് ഇത് 10 out of 8.5 ബ്രോ.